వాళ్ళందరినీ వదిలి వెళ్ళిపోయారు. రాఘవాచారి గారితో సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి మిత్రులం అందరం కలిసి ఒక ట్రస్ట్ను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ట్రస్ట్ విజయవాడలో, విశాఖపట్నంలో, హైదరాబాద్లో అనేక యాక్టివిటీస్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా రాఘవాచారి గారి ట్రస్ట్ తరఫున రాఘవాచారి గారు రాసినటువంటి అనేక సంపాదకీయాలని పొందుపరిచి వాల్యూమ్స్ రూపంలో కూడా తీసుకురావాల్సి వస్తున్నాం. ఇప్పటికే 2 వాల్యూమ్స్ పబ్లిష్ అయినాయి. సో ఈ రోజు మనము ఈ రాఘవాచారి గారి 84వ జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకోవటానికి ఒక అంశాన్ని కూడా ఎంచుకున్నాం. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి మత వాయిలెన్సు, ట్రైబ్స్ మధ్య వాయిలెన్సు, దానికి తార్కాణంగా మణిపూర్ మన ఎదుటికి వచ్చింది. అంతకుముందు గుజరాత్లో చేశారు, మెజారిటీ వారు మైనారిటీల మీద దాడి చేశారు. ఇప్పుడు అక్కడ ట్రైబ్స్లో ఒకరి మీద ఒకరికి పురుగుల్పి అక్కడ ఆరని మంటల్ని రేపెత్తించారు. ఆ అంశం మీద మాట్లాడటానికి మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మన ప్రెస్ క్లబ్లో, సురవరం ప్రతాపారెడ్డి గారి ప్రెస్ క్లబ్లో సమావేశమయ్యాము. ఈ సమావేశాన్ని శ్రీ రాఘవాచారి ట్రస్టుతో పాటుగా నీలం రాజశేఖర రెడ్డి రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇద్దరం కలిసి సంయుక్తంగా ఆధ్వర్యంలో జరుపుకుంటున్నాం. దీనికి అధ్యక్ష వహించవలసిందిగా మన అందరికీ పెద్దలు, సీనియర్ కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారిని అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా మనందరి తరఫున కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్. మణిపూర్ అంశంపై, వైలెన్స్పై కీనోట్ అడ్రస్ ఇవ్వడానికి ప్రజాప్రతినిధి, అందరి మన్ననలు పొందినటువంటి, పార్లమెంట్ లోపల బయట మన్ననలు పొందుతున్నటువంటి కామ్రేడ్ బినయ్ విశ్వం గారిని వేదిక మీద ఉన్నారు, వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. అదేవిధంగా వైద్యపరంగా అనేక సేవలు అందిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ రజనీ గారు, ఆమె ఆల్ ఇండియా డాక్టర్స్ ఫర్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ పీస్ ఉపాధ్యక్షులు కూడా. వారు ఈ మధ్య మణిపూర్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడానికి అక్కడ మెడికల్ సేవలు అందించారు, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశారు. వారు కూడా మాట్లాడతారు. డాక్టర్ రజనీ అక్క సిఆర్ ఫౌండేషన్లో కూడా సేవలు అందిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మన సీనియర్ జర్నలిస్టు మన కామ్రేడ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ గారు, ఎన్ఆర్ఆర్సి బాధ్యులు కామ్రేడ్ పిజే చంద్రశేఖర్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రాఘవాచారి ట్రస్టీ డాక్టర్ డాలి, అనుపమ అంటాం, మేమంతా డాలి అంటాం, డాక్టర్ అనుపమని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా అందరి తరఫున కోరుకుంటున్నాం. మా చదువు మీద డాలి అంటాం మేము. డాక్టర్ అనుపమ కూర్చోండి, మీరు చేసి కూర్చోండి. చేసేస్తారా? ఓకే. ముందుగా చిన్న పాట వేస్తాము. వేసిన తర్వాత డాక్టర్ అనుపమ గారు రాఘవాచారి ట్రస్ట్ గురించి బ్రీఫ్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ని సారథ్యం వహించవలసిందిగా సుధాకర్ రెడ్డి గారిని కోరుతున్నాను. యా సాంసరావు, యా ప్లీజ్. తెలంగాణ సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కామ్రేడ్ కోనమేటి సాంసరావు. సంపాదక పీఠానికి విలువను
అధ్యక్షుల వారి అనుమతితో ఈ గేయం రాసింది ప్రముఖ అభ్యుదయ కవి మనందరికీ తెలుసు అదృష్ట దీపక్ గారు. వారు జోహార్ కామ్రేడ్ అదృష్ట దీపక్ గారు. అధ్యక్షుల వారి పర్మిషన్తో మరొకసారి ఇప్పుడు డాక్టర్ అనుపమ గారు స్మాల్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు. తర్వాత సభని అధ్యక్షుల వారు ప్రారంభిస్తారు. మరొక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి. రాఘవాచారి గారి సంపాదకీయాల మీద రాసిన బుక్స్ ఉన్నాయి, వాల్యూమ్ 1 and 2. అది కూడా తర్వాత మీరు అందరూ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Good morning, everybody. So first of all, I'm feeling very honored for giving me this opportunity to give the report about the trust. So first of all, I want to thank all of you for being here to spend your quality time, because nowadays in this busy life, time is the most precious one which cannot be given to anybody. So I'll not take much time, and I'll just brief up in whatever the small little things we have done in the last 3 years under the trust activities. So my father, later Sri Raghvacharya Garu, has dedicated his whole of the life promoting ethical values in the field of journalism for the cause of weaker and vulnerable sections of the society, for ensuring their social and economical justice to them. So he has made his distinct mark on all walks of life, not only in journalism and politics, but in all the other things like art, cultural activities and educational activities also, for which he is greatly admired by all the people professing his ideology and those who are strongly opposed to his ideology also. On several occasions, the governments of both state and center have taken his services on the issues of syllabus of journalism and cultural events, knowledge-based book selection, and Telugu literature. So the family members and admirers of Sri late Raghvacharya Garu have resolved to constitute a public trust to carry forward his benign legacy and to spread ideas and principles which are dear to him. So first of all, we are really grateful to Chief Minister of AP, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, for honoring Raghvacharya Garu by naming AP Press Academy as C. Raghvacharya Press Academy of Andhra Pradesh. We are always grateful for that. So all the participants of the trust have suggested to take up as a first task to publish the Raghvacharya editorials into the different volumes depending on the different themes, segregating them into different themes. Accordingly, a trust was registered on 9/8/2021 with prominent personalities from all walks of the life. So, to brief up about the members of trust, Raghvacharya Gari wife Srimati Jyotsna Garu as being managing trustee of the trust. Rest of the members are Sri R.V. Ramarao Garu, senior journalist, K. Srinivas Reddy Garu, senior journalist, T. Suresh Garu, ex-ambassador to Indian ambassador to so many countries, and Aknen Chandrarao Garu, senior politician, and Jaminder Garu, professor in KLU University, Dr. Somasundar Garu, senior journalist, Krishna Garu, principal Abhyasa Vidyalaya, and Dr. Anupama, that's me. So I just want to brief the small 3-4
prominent activities we have done in the last 3 years. So Sri Raghvacharya Garu has passed away on 28/10/2019, and on 13/11/2019 a memorial meeting was held at Siddhartha Auditorium, Vijayawada. On this occasion, a souvenir was published which have all the memories of prominent personalities who are closely associated with him. So regarding all the other activities, because of the COVID, which has started immediately after my father's death, the trust has confined its activity to only the Zoom meetings, which were done by several prominent personalities who has addressed about in different subjects like Indian philosophy, Indian history, science activities, and constitutional and educational topics. As per the decision of the trust, the first memorial meeting was held on 28/10/2020 at Chandram Buildings in Vijayawada. The first volume, the Sahityam Samskriti Kalalu, was released by Acharya Sri Ketu Vishwanath Reddy Garu, Kendra Sahitya Academy awardee, and a memorial lecture was given at the same time by Sri Madabushi Sridhar Garu, ex-RTI Act Commissioner, Government of India, and the Dean School of Law, Bennett University. And the second activity, the second memorial meeting was held on 28/10/2021 at Siddhartha Auditorium, Vijayawada, where Sri P. Sainath Garu, senior journalist, addressed on the topic of need of agricultural reforms in India. So after that, the second volume of editorials, Nivali, was which we have all the tributes given by Raghvacharya to different prominent persons, was released by Sri Ampasaya Naveen Garu, veteran journalist, and the meeting was addressed by ex-MP and ex-General Secretary of CPI, Sri Suravaram Sudhakar Reddy Garu. This meeting was held in Vijayawada on Hyderabad, on 12/6/2022. It was hosted by Friends from Hyderabad, a social service organization. On 28/10/2022, the third memorial meeting was held at Siddhartha Auditorium, Vijayawada. A famous journalist, Sri Akar Patel Garu, addressed the meeting, and nearly 400 to 500 people from different walks of life have participated in this meeting, making it a grand success. And so recently also we have organized a Zoom meeting with Parakala Prabhakar Rao Garu, a prominent writer, and we have actually, as a first activity, we have recorded all the memoirs lectures given by so many prominent personalities regarding their association with Sri Raghvacharya Garu. And he has been giving so many lectures, and in even All India Radio, which were being recorded, and we are trying to procure more and more of them. So these are some of the activities we have done in the last 2 years, and hopefully with the support of all of you people, we are looking forward to do more and more nice activities which will be helpful to the society and for the cause of good to the society. So the trust has already entrusted the job of selecting Dr. Sri Raghvacharya's editorials to a team comprising several individuals. So next volumes will be released in the recent time. So thanks for giving me this opportunity. Thanks a lot. సమావేశంలో పాల్గొంటున్నటువంటి పెద్దలు, జర్నలిస్టులు, మిత్రులు అందరికీ స్వాగతం. కామ్రేడ్ రాఘవాచార్య గారి ట్రస్టు, నీలం రాజశేఖర రెడ్డి రీసెర్చ్ సెంటర్
ఈ రెండింటి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ సమావేశం జరుగుతుంది. జనరల్గా ఆయన సుదీర్ఘకాలం విశాలాంధ్ర ఎడిటర్గా పనిచేసినటువంటి విజయవాడలో ఈ ట్రస్ట్ కేంద్రం కూడా ఉంది కనుక అక్కడే ఈ కార్యకలాపాలు జనరల్గా జరిగాయి. ఈ పర్యాయం హైదరాబాద్లో పెట్టాలని నిర్ణయం చేయటం స్వాగతించాల్సినటువంటి విషయం. రాఘవాచార్య గారు కేవలం ఒక గొప్ప జర్నలిస్టు, విశాలాంధ్ర దినపత్రిక సుదీర్ఘకాలం ఎడిటర్గానే కాక వ్యక్తిగతంగా నాకు మంచి మిత్రులు. విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు మేము కలిసి పనిచేసాము. వాస్తవానికి ఆయన హైదరాబాద్ లా కాలేజీలో ఎల్ఎల్ఎం చదువుతున్న సందర్భంగా నేను విశాలాంధ్ర దినపత్రికలో సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసేందుకు వెళ్ళాను. వెళ్ళిన 24 గంటల్లో ఆయన టెలిగ్రామ్ ఇచ్చి హైదరాబాదులో లా కాలేజీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలని నాకు మెసేజ్ పంపారు. నన్ను విశాలాంధ్ర నుంచి వెంటనే హైదరాబాద్ పంపితే ఇక్కడ వచ్చి లా కాలేజీలో చేరాను. విద్యార్థి ఉద్యమంలో పనిచేసేందుకు ఆయన కోరిక మీద నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. తర్వాత ఆయన రాష్ట్ర విద్యార్థి ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడిగా, నేను ప్రధాన కార్యదర్శిగా కొంతకాలం పనిచేశాను. ఆ సందర్భంగా వారితో చాలా సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. చాలా నిరాడంబరంగా జీవించేవారు. ఒక సనాతన కుటుంబం నుంచి వచ్చి సంస్కృతం చదువుకొని, ఉర్దూ చదువుకొని, ఆయన ప్రగతిశీల భావాలతో కమ్యూనిస్టు పార్టీకి అంకితమై పనిచేశారు. కొంతకాలం విశాలాంధ్ర దినపత్రికకు, ఆ తర్వాత న్యూ ఏజీ వారపత్రికకు, పేట్రియట్ పత్రికకు విలేకరిగా పనిచేసి, తర్వాత అరుణ అసఫలి గారి కోరిక మీద ఢిల్లీ వెళ్ళి అక్కడ పేట్రియట్లో కొంతకాలం పనిచేశారు. ఆ తర్వాత పార్టీ కోరిక మీద మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఇక్కడ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. ఆయన సంపాదకీయాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని ట్రస్ట్ తరఫున ఇప్పుడు 2 వాల్యూములు ప్రచురించారు, మరికొన్ని ప్రచురించబోతున్నారు. రాఘవాచారి గారి సంపాదకీయాలన్నింటి గురించి నేను చెప్పలేను, కానీ చాలా సింపుల్గా ఆయన అద్భుతమైనటువంటి విశేషణాలు రాసేవారు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఏర్పడినప్పుడు గాంధీయన్ సోషలిజం అనే పేరుతో వారు తమ కొత్త పార్టీకి ఒక మార్గదర్శకంగా పెట్టుకున్నట్లు ప్రకటించారు. రాఘవాచారి గారు మరుసటి రోజు రాశారు, గాంధీ గారి మీద బీజేపీకి నమ్మకం లేదు, గాంధీ గారికి సోషలిజం మీద విశ్వాసం లేదు. ఈ రెండింటిని కలిపి విచిత్రంగా వారు ఇప్పుడు గాంధీయన్ సోషలిజం అని కొత్తది పెట్టారు. గాంధీ గారు సోషలిజం గురించి తన జీవితంలో ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు, చెప్పలేదు, దానికి అనుగుణంగా మాట్లాడలేదు. ఆ రకమైనటువంటి
సునిశ్చితమైనటువంటి సెటార్తో ఆయన సంపాదకీయాలు రాసేవారు. సిరా పేరుతో అనేక వ్యాసాలు రాసేవారు. ఆయన పేరుతో ఈ ట్రస్ట్ ఏర్పడి ఈ కార్యక్రమాలు జరపడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. ఈరోజు దేశమంతా మణిపూర్ గురించి చర్చించుకుంటున్నారు. అందుకని ఇవాళ అంశం మణిపూర్ గురించి పెట్టాలని నిర్ణయం చేశారు. కొంతమంది ఇది చాలా రోజులుగా చర్చ జరుగుతూనే ఉంది కదా, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ అంశం మీద కొత్తగా మాట్లాడేది ఏమిటి? మణిపూర్ మండిపోతూనే ఉంది, అది ఆరలేదు. నిన్న కూడా మళ్ళీ ఘర్షణ జరిగాయి. ప్రతిరోజు ఈ ఘర్షణల వార్తలు, మరణాలు, ఇవన్నీ వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి. దీనిపైన దేశవ్యాప్తంగా మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగానే అనేక రకాలైనటువంటి చర్చ జరుగుతుంది. దురదృష్టవశాత్తు కొంతమంది అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి వారు దీని మీద తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. మణిపూర్లో రెండు వైపులా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నమాట నిజమే. కానీ ప్రభుత్వం, అధికారంలో ఉన్న పార్టీ, డబుల్ ఇంజన్ పార్టీ వారు నిర్వాహకం వల్ల, వారి తప్పుడు పనుల వల్ల ఈరోజు మణిపూర్ చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నది. మణిపూర్లో పత్రికల్లో మీరు చదివి ఉంటారు, ఇది 93 ఒక మారుమూలకు ఉన్నటువంటి ఈశాన్య ప్రాంత రాష్ట్రం. ఇక్కడ నాగాలు, కుకీలు, మైతీలు కలిసి బతుకుతున్నారు. ఇది ఒక సంస్థానంగా ఉండేది. 1948లో భారతదేశంలో విలీనమైంది. అంతకుముందు నా రిజర్వేషన్లు తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అయింది. సమస్య ఎక్కడ వచ్చిందంటే 53% మైతీలకు 8% భూభాగం ఉంటే దాదాపు మిగిలిన 47% ప్రజలకు లేక గిరిజనులకు ఎక్కువ భూభాగం ఉంది అనేది సమస్య వచ్చింది. సామరస్యపూర్వకంగా దాన్ని పరిష్కారం చేయటానికి ప్రయత్నాలు చేసే బదులు ఈ గిరిజనులు క్రైస్తవులు కాబట్టి వారి మీద అనవసరమైనటువంటి రెచ్చగొట్టే చర్యలు జరిగాయి. అది నిరంతరం ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది.
నేను విద్యార్థిగా ఉన్నప్పటి నుండి విద్యార్థి ఉద్యమ బాధ్యుడిగా అప్పటి నుండి అనేక సార్లు మణిపూర్ వెళ్ళాను. మణిపూర్లో మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వారు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు నేను నిర్ఘాంతపోయాను, కోపం కూడా వచ్చింది. మీరు ఇండియా నుంచి వచ్చారా అని అడిగారు. అంటే మీరే దేశం వాళ్ళని అడిగాను నేను. మేము మణిపూర్ వాళ్ళం అన్నాను. అంటే మీకే దేశం లేదా అని అడిగాను. నాతో పాటు ఉన్నటువంటి మిత్రుడు ఇక్కడ చాలామంది అట్లాగే అడుగుతారు. వెళ్ళి రెస్టారెంట్లో టీ తాగుతుంటే అక్కడ ఇదే ప్రశ్న వచ్చింది, షాప్కి వెళ్తే అక్కడ ఇదే ప్రశ్న వచ్చింది. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. అప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున మణిపూర్ పార్లమెంటు సభ్యుడు మహేంద్ర ఉన్నారు. నేను ఆయన్ని అడిగాను, ఏమిటి ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు, వీళ్ళు భారతీయులు అని అనుకోవట్లేదా, ఇండియన్స్ అని అనుకోవట్లేదా అని. అంటే ఎందుకు అనుకోవట్లేదు, అనుకుంటున్నారు అని. నీకు ఎంత టైం పట్టింది ఢిల్లీ నుండి ఇంఫాల్ రావటానికి అన్నారు. 3 రోజులు పట్టిందండి. కలకత్తాకు రైల్లో వచ్చి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రైల్లో గౌహతికి వచ్చి గౌహతి నుండి ఒక విమానం అక్కడ అస్సాంలో 6 జిల్లాల్లో ఆగుతూ పోతుంది ఈ విమానం. అప్పుడు ఛార్జీలు చాలా తక్కువే, కన్సెషన్ మీద సబ్సిడీ మీద ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ నడిపేవారు. నాకు గుర్తుండి 250 రూపాయలు 300 రూపాయలతో నేను రోజంతా ప్రయాణం చేసి ఇంఫాల్ చేయాలి. ఆయన చెప్పాడు, మాకు ఇక్కడి నుంచి బస్సు సౌకర్యం లేదు, మేము ఇక్కడి నుంచి నాగాలాండ్లో కోహిమా వెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి మరో స్టేషన్కి వెళ్ళాలి, ఆ స్టేషన్లో మేము అస్సాం చేరుకోవాలి. ఈ బస్సు 48 గంటలు పడుతుంది నాగాలాండ్ పోవటానికి. మొత్తం మీరు చెప్పినట్టుగా 3-4 రోజులు పడితే మేము కలకత్తా చేరుకుంటాం, 6-7 గంటల్లో బర్మా చేరుకుంటాం. అందుకని జనం మీరు ఇండియా నుంచి వచ్చారని అడుగుతారు, ఆశ్చర్యం లేదండి. మణిపూర్ బంగ్లాదేశ్కు అవతల వైపు, ఏలియనేటెడ్, రోడ్డు సౌకర్యం లేదు, పరిశ్రమలు లేవు, అక్కడ ఏ రకమైనటువంటి రవాణా సౌకర్యాలు లేవు. వారానికి 2 రోజులు మాత్రమే విమానాలు ఉండేవి. నేను వెళ్ళి బుక్ చేసుకున్నటువంటి రిటర్న్ టికెట్ ఆ ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయింది. మళ్ళీ 4 రోజులకు కానీ నాకు టికెట్ దొరకలేదు. ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల నుంచి మణిపూర్ ప్రజలు అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు గతంలో ఎన్నడూ లేనటువంటి ఈ రకమైన ఘర్షణలు, గతంలో వ్యక్తిగతంగా ఉన్నాయి ఘర్షణలు, కానీ జాతుల మధ్య ఘర్షణలు గతంలో ఎప్పుడూ లేవు. మణిపూర్లో ఒక బలమైన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉండేది. ఐరావత్ సింగ్ అని ఒక గొప్ప దేశభక్తుడు 1943లో మొదటిసారి బొంబాయిలో జరిగిన భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మహాసభకు వచ్చి పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకొని ఆయన మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళి పార్టీలో
కార్యక్రమాలు నిర్వహించాడు. 1952 వరకు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా సాయుధ పోరాటం చేస్తూ ఆ పోరాటంలో మణిపూర్ నుంచి ఆయనకు నిషేధం ఉంటే బర్మా సరిహద్దుల నుండి యుద్ధం చేస్తూ అక్కడే చనిపోయారు. మణిపూర్లో 3 సార్లు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎన్నికయ్యారు. కేవలం ఇన్నర్ మణిపూరే కాదు, ఔటర్ మణిపూర్ అంటే ట్రైబల్స్ ఉన్న సీట్ నుంచి కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎన్నికైంది. కామ్రేడ్ మేఘచంద్ర, కామ్రేడ్ మహేంద్ర, అలాగే ఒక ట్రైబల్ మహిళ, నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ మాతో పాటు పార్టీ సభ్యురాలు కాదు, కానీ పార్టీ సింబల్ మీద ఆమె కూడా 12వ లోక్సభకు ఎన్నికైంది. అలాంటి చోట ఇలాంటి ఘర్షణలు రావటం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. ఇది మతోన్మాదం కారణంగానే జరిగింది. ఇవాళ వేలాది మంది ఇంకా అనేక క్యాంపుల్లో ఉన్నారు. కొన్ని వేల మంది అస్సాంకి వెళ్ళారు, మిజోరాంకి వెళ్ళారు, ఇంకా మిగిలినటువంటి వాళ్ళు క్యాంపుల్లో ఉన్నారు. 2 ప్రాంతాల ప్రజల మధ్య విశ్వాసం లేనటువంటి పరిస్థితి. ఒక విషయం చెప్పాలి, దాదాపు 3000 ఆయుధాలు, అందులో దాదాపు ఒక 2000కు పైగా AK-47 తుపాకులు. వీటిని మైతీ మిలిటెంట్ గ్రూపులు పోలీస్ స్టేషన్ మీద దాడి చేసి వాటిని ఎత్తుకెళ్ళారు. కేంద్ర మంత్రుల ఇళ్లకు కూడా రక్షణ లేనటువంటి పరిస్థితి. దీని నుంచి మనం మార్పు రావాలంటే ముందు ప్రభుత్వం యొక్క అవగాహనలో మార్పు రావాలి. అలా ఈశాన్య ప్రాంత రాష్ట్రాలన్నీ విభిన్న రకాలైనటువంటి భాషలు, వారి ఆచారాలు, మతాలు ఇవన్నీ వేరువేరుగా ఉన్నాయి. వారు మణిపూర్ ప్రజలకు, నేను ఒకసారి వెళ్ళిన సందర్భంగా అప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఇబ్బంది ఏర్పడింది. పెట్రోలు అప్పట్లో 60 రూపాయలు ఉన్న పెట్రోలు మణిపూర్లో 200 రూపాయలు ఉంది. ఎందుకింత ఖరీదంటే నాగాలు లేక మధ్యలో బోడోలు రోడ్డు రవాణా సౌకర్యాన్ని ఆపు చేస్తే అక్కడి నుంచి అన్ని రకాలైనటువంటి రవాణా బంద్ అయి మందులు రాక, పెట్రోల్ లేక బర్మా నుండి తీసుకొచ్చుకుంటారు. బర్మాకు మణిపూర్కు 300 కిలోమీటర్ల సరిహద్దు ఉంది. 30 కిలోమీటర్లు మాత్రమే కంచె ఉంది. మిగిలిన ప్రాంతానికి కంచె లేదు. జనం వస్తుంటారు, పోతుంటారు. ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి కారణంగానే అక్కడ ఇప్పుడు ఒక ఆరోపణ ఉంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్స్ అందరూ బర్మా నుంచి వచ్చారు, అక్కడ సరిహద్దులు లేవు. కొన్ని చోట్ల ఈ విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉంది. భారత నేపాల్ సరిహద్దుల్లో సరిహద్దులు లేవు. వేలాది మంది వస్తుంటారు, పోతుంటారు. నేను ఒకసారి ఒక శాసనసభ ఎన్నికలకు వెళ్ళాను. అక్కడి నుంచి నేపాల్ దగ్గరలో విన్నాను, ఎంత దూరం ఉంటుందని. మీరు ఇప్పుడు నేపాల్లోనే ఉన్నారు. అదేమిటన్నా అంటే మన అభ్యర్థి బావమరిది ఇంటికి పోయినానికి వచ్చాడు, మనం అక్కడ నేపాల్లో ఉన్నాం. మధ్యలో ఎక్కడ సరిహద్దు ఉన్నట్టు
నాకేమీ కనపడలేదు. బంధుత్వాలు ఉన్నాయి. కొన్ని లక్షల మంది నేపాలీలు భారతదేశంలో ఉన్నారు. మరికొన్ని లక్షల మంది భారతీయులు నేపాల్లో ఉన్నారు. అట్లాగే ఇక్కడ బర్మాకు మణిపూర్కు మధ్యలోనే కాక ఈ ట్రైబల్స్ ఉన్నటువంటి అన్ని ఏరియాల్లో ఈ రకమైనటువంటి విచిత్రమైన సమస్యలు ఉన్నాయి. హఠాత్తుగా మీ మతాలు మార్చుకోవాలంటే ఇవి అయ్యే పనులు కాదు. వాస్తవానికి ఇది ఏదో పలానా మతం వల్ల వచ్చిందని చెప్పలేం. కానీ క్రైస్తవ మతం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ విద్య వచ్చింది, కొంత నాగరికత వచ్చింది. నాగాల్యాండ్లో, మిజోరాంలో, మణిపూర్లో ఈ గిరిజనుల్లో క్రైస్తవ మతం వ్యాప్తి చెందించడానికి వారు విద్యను వైద్యాన్ని ఆయుధంగా వాడుకున్నారు. సామ్రాజ్యవాదం తమకు అనుకూలంగా దీన్ని ఒక ఆయుధంగా వాడుకున్నారు. ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితి దేశంలో విభిన్న ప్రాంతాల్లో ఉంది. వీటన్నింటినీ చాలా జాగ్రత్తగా పరిష్కారం చేసుకోవాలి. ఈ సమస్య పైన మన కామ్రేడ్ వినయ్ విశ్వం మన పార్టీ పార్లమెంటు సభ్యుడిగా, పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడిగా మణిపూర్లో మొదటిసారి పార్టీ తరఫున రిప్రజెంటేషన్ 2 సార్లు వెళ్ళారు. మొదటిసారి ఆయన మరో కామ్రేడు వెళ్ళి వారు స్వయంగా పరిశీలించి వచ్చారు. వారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Comrade Sudhakar Reddy and all the leaders present here, with great respect, I bow my head before the memory of Comrade Rakhavajani. I could see many of his close relatives here in this auditorium. I don't know him very close, I should confess, but I know him. I have noticed him, and I have understood the greatness of Comrade Rakhavajani as a Marxist scholar, as a communist journalist, who always stand as a pillar in development of the party paper Visharandra. And he took pains to go across the party lines and to carry forward the ideas of Marxist ideology to vast sections of people. He was a politician, a thinker, a journalist, an artist, and I can tell that, I know that along with you, that he was a multifarious genius in all walks of life. So that's why his memory always inspires us. And the initiative taken by the foundation and Comrade Rajshekar Reddy Trust to make his memory and the idea that he stood for alive forever, that also is a commendable initiative. I am grateful to Comrade Sudhakar Reddy and the
office bearers of this function, that they asked me to come here to Hyderabad to deliver his memorial lecture, that too on Manipur developments. It's not a very happy thing to do, because Manipur never make us happy. The very thoughts of Manipur make me sad. I had been to Manipur recently twice, and many of us have gone there many times. Today's Manipur is a land of sorrows, agonies, and tensions everywhere. I saw those people in the camps of both the Metis and the Cookies. They form the major part of the Manipuri population. Number-wise, Metis are more in number. Cookies not so large in numbers. But still they are there in considerable numbers. The Nagas are there. And there were some clashes taking place in the past also. But never before such clashes continued for such a long time. This time we can say ongoing tensions, ongoing conflicts, unending killings, and unexplainable sufferings of the people. That is the face of Manipur today. Whoever goes there or whoever knows of Manipur, whoever reads about Manipur, I'm very sure that they will be sad. They will feel sad in understanding the plight of those people, those men and women, old and young, children. Everybody is suffering a lot. We can imagine more than 4 months, not 4 days or 4 weeks. Thousands of people are forced to live in relief camps. I told in Imphal also, I told in Delhi also many times. Even though the government used to call it relief camps, the apt name for those camps are not relief camps. They should be called as refugee camps. That's the Manipur today. People in their own country, they are forced to live as refugees at the mercy of some others, not knowing what will happen tomorrow, not knowing whether they will be alive tomorrow, not knowing whether their houses are there still today, because they are not in their houses, they are in the camps. Camps may be of some schools or colleges or some public spaces. Whatever they are, they call it camps. The best name to be called, the truthful name is refugee camps. So that is the Manipur. People become refugees there in their own land. They were more or less leading a life, a complacent life, a rather peaceful life in the past. We have seen them. We knew about their past also little. Sometimes they clashed. In some clashes, it was the Cookies and the Metis clashed each other. But then after some time, the government or some other initiatives take place and they will come together to live together. But this time, till this day, from 3rd of May, there is not even a single trace of peace in Manipur. Manipur, in all means, is weeping. Manipur is bleeding. Manipur is burning.
That's why we, the people of India, feel sad of Manipur, our brothers and sisters. I don't know how can we use that word brothers and sisters or mothers and sisters. Sometimes I feel very ugly of that usage because repeatedly our Prime Minister Narendra Modi mentioned that time. Mothers and sisters in his own style. He talked only twice about Manipur the last 4 months. How should we call such a Prime Minister? What we should talk about him? In his country, at a part in the northeast, for weeks and months together, people are suffering, and those sufferings are unexplainable. Still, the Prime Minister, who is well known for the rhetoric of him, and we all know he has a long tongue, and always he reminds us like this 56 inches chest, that also is true. But for what? Why this long tongue? Why? For what this chest 56 inches? Even once he never told emphatically to anybody, stop this violence in Manipur. No. No initiatives were taken. He went to several parts of the world in these weeks. Several times. It never happened. Naturally, I thought the next day of the parliament, where he also spoke on Manipur, once again about the mothers and sisters of Manipur. He told, India is with you. I thought that the cunning politician in Narendra Modi will take him to Manipur the next day. Not with sincerity, not with his heart, but for the propaganda purpose. I thought that he would go to Manipur the next day and to tell that I have come to Manipur. Then 1 week was there between those days and G20 days. 10-20 days are there. So the timing was apt. So he could have told the world also, look, I came to Delhi for G20 summit. After visiting the mothers and sisters of Manipur, I am here. He could have told like that. For that propaganda purpose, I thought that he would have gone there. But he never. Till this day, our Prime Minister never failed to go there to console the people, to give them a courage and belief and trust, to tell them that we are with you. The Prime Minister, if going there, it has a meaning. But they never did it. Only once, Amit Shah went there. And that going to Manipur by Amit Shah was of no use. Nothing positive came out of that meeting. He stayed there for some days, had meetings with certain groups of people, of course with officials also. But that visit of the Home Minister was fruitless. It served no purpose. So nobody knows what will happen to Manipur. I heard the daughter of Raghavajari, the trustee of the trust, talking here. She said, Doctor, I was thinking always about those people in the camps. Rajani was there. 4 months in a refugee camp or relief camp, whatever it is. What will be the psychology of those people? Who knows about that? Of course, it's political, ethnical. It has so many dimensions. But seldom we think about the psychological part of it.
They are not committing suicide, but from their face, if we look to them seriously and deep into their eyes, we can read it. They lost all hopes. We went there and we also tell them, we from the Communist Party are here. Many of them know the Communist Party. Many of them. Because the Communist Party was the party which is always there in their life. In happy days and in happy days also, this party was with them. Sudhakar Reddy, our comrade, our leader, was telling about Irabat Singh. They call him as Janamneta Irabat. It's a proud thing. Not only the communists, everyone in Manipur knows Irabat. Everyone knows that Irabat was the communist. The Communist Party has a prestige in Manipur as the party of Irabat. And the whole people of Manipur even today call him as Jananeta Irabat. He was Jananeta. By his life and deeds, he proved that he was Jananeta. How should be a communist? By his life, Irabat Singh explained to the people that how should be a communist. So this party is known to the people of Manipur. In the camps also, the men and the women, they tell us, we know the Communist Party. What we did to them? We did to them the same thing. That we are here to tell you that the Communist Party, as in the past, will stand with you. We will try with all our possibilities to bring back peace and ensure that harmony exists in Manipur. We assured them. But still I can feel those eyes are telling us that we have little hopes. That is the psychology of Manipur today. So beyond the political part of it, beyond the economical and ethnical part of it, I want to share this feeling of those people, those helpless people, hapless people. Those people always have only sorrows with them since so many months. Their psychology has a meaning in this deliberation which we do here. I think Rajani, being a doctor, might have analyzed it. I had a quick look at the IDPD document also, which you touched upon that part, the medical part of it. So it's a complex situation. And what is the political part behind that? Behind this complexity? That also is important. Manipur is a major part of the northeastern India. And BJP is telling that the northeastern part of India is now waiting for the BJP. They're telling like that. They tell in many of those states, Christians are in large numbers. And those states have elected BJP to rule the states. Then they were telling all over the country, BJP has got the trust of the people of the Northeast. In Assam we are ruling, in Manipur we are ruling, our allies are ruling in Nagaland, our friends are ruling in Mizoram, our friends are there in Meghalaya ruling, and they were telling everywhere BJP, BJP, BJP. What's the truth behind that? BJP played their cunning politics there. And that politics had some results. BJP could score electoral victories in those states. One hand on the shoulders of the Meiteis, other hand on the cookie shoulders. BJP was telling, we are with both of you. We are for that. And those innocent people, innocent cookies, innocent Meiteis, they trusted BJP. They elected BJP.
The first coming to power was out of crook, out of all kind of ill practices. They won the cooked up majority. At that election, BJP was not in majority, but they managed it through the governor, through the Delhi Home Ministry. They managed it, and they could form a government 5 years back, 7 years back, and that government ruled. Second time, by this mechanism, which sometimes they call social engineering, they worked it out. They got a majority, and that government is now ruling. In both these camps, we could see, in Meitei camps, in Kuki camps, we could see the people criticizing the BJP government in Manipur like anything, shouting at the government of the BJP in center as a government of cheaters. We could feel them. They tell us they have lost the trust in the BJP. Many of the young people told us the divide and rule policy of the BJP is the root cause of the happenings in Manipur. That is true. The divide and rule policy, we all know, was the invention of the British colonial masters. Thus it came to the political parlance of the country. Divide and rule policy. They divided the Muslims and the Hindus for their political purposes. It began since 1857, the first war of independence. Then they continued it. That was the foundation of their political strategy in our country when they were ruling us. And now BJP has borrowed that from colonialism, and they are doing it. In Manipur, the people are now understanding that the divide and rule policy is the root cause. The Meiteis and the Kukis, they are divided. In one sentence I can tell you, comrades and friends, sisters and mothers, not in the Modi way. When I say mothers and sisters, I mean it. Communists can only say with a feeling those words. BJP can say those words without any feeling. That's a big difference. Feeling at heart, speak from the heart. That is the one factor that makes us different from that of the BJP politics. So when I say mothers and sisters, I mean mothers and sisters. And we can tell one thing. Manipur today is a divided society. Strictly we can say they are divided. They have not trust each other. They doubt each other. Day and night they think that they will come and attack us. If this is a Kuki village, every moment I believe that the Meiteis will come and attack us. And if I am a Meitei, I will believe that the Kukis will come and shoot at us. So they lost the trust each other. Society is divided. BJP divided the society. Of course, they have their intentions. The greed of politics, wealth, all those are there. What we could see them. We know the term bunkers or trenches. We use that word during the war time. During war, the warring countries at their borders, this side of the border, that side of the border. Both the countries will make the trenches and the bunkers to attack the other side. Or to defend from the other side's attack, they do it.
in Manipur, in many places, I could see bungays. I could see trenches, very big trenches with sacks of sand, with a small hole through which they point the gun to the other side. And day and night, young people are there in those bunkers. Near the bunker, there are trenches digged, because if it's large scale attack, they have to hide in the trenches also. This is Manipur today. After 75 years of independence, Amrit Kaal mein, Swatantrata ka Amrit Kaal mein, BJP has done it. Inside this country, they have built trenches and bunkers for Indian people to doubt each other, to kill each other, to shoot each other. That's the Manipur today. And I don't want to tell you the whole thing, what we could see. So many memories are coming to my mind. Schools are not functioning properly. I remember so many churches demolished. Other side, temples also demolished. Schools, colleges demolished. Many of the schools and colleges have become refugee camps, so no classes there. How long? How long? We know when this natural calamities take place, we open camps. After 2 or 3 weeks, people will go back when the floods will come down. And nobody is having a hope of going back. When can I go back? Nobody knows. So colleges and schools have become refugee camps. So no education. And anytime, anything can happen. Now it is curfew again in Manipur. Curfews come, curfew goes. Now it's curfew. That means normal life has come to a standstill. Manipur is a remote state. For everything, the people has to depend on the outside states. So, movement is very important. Highways are closed for several weeks. Essential commodities are in scarce. No sugar, no chili, no potatoes. It happens. So people are existing there, surviving there. We can't say that they are living there. It is not life. It is a survival. Because they are not dying, so they survive. So this is the Manipur. Cookies and Betis, are they tribals or not tribals? This is what they argue for a long time now. Cookies are tribals, and they live in the tribal area of the hills. Métis live in these valleys. They are not tribals. There was a demand from the Métis side since long, demanding that Métis also should be considered as tribals, because they believe that because of the tribal status and reservation, cookies have a better chance to get to the jobs and to the schools and colleges. So Métis believe that if we also get that status, we can get those benefits out of it. Unemployment is very serious. Educational facilities are also scarce there.
So it is easy for the people, innocent people, to be attracted by this kind of slogans. So those people who are behind the real reasons of unemployment, those policies which are the real reasons for the scarcity of jobs, and those people who are preventing the people of various sections to have the right to education, they are using this situation for their purpose to divide and rule. Métis believe that cookies are benefited more. Cookies believe that if they also get this status, we will lose what we have today. So the resources are limited in the form of jobs and education limited, and the demand is much high. So some of them believe that if the status of tribes is attributed, their questions will be solved forever. It is not the truth. Anyhow, it was there growing. And then a section of the Métis, they have strong structure also, organizations also. They went to the court. And the High Court of Manipur, they took a position that they also can be treated as tribes. It is not the right of a court. Only the parliament can decide it. The tribal status is not a small thing. It needs serious in-depth study. Based on that study, only the parliament can make a decision, finally, who are the tribals and who are not the tribals. In this case, the High Court had read it one day in April, that Métis also can be treated as a tribe. On this issue, on 3rd of May, there was a big demonstration in Imphal, which began from the hills, reaching the valley, against this court decision that this is against the interest of the cookies. Clashes took place on that day. 3rd of May is an important day to be noted when we study the developments in Manipur. State clashes, large-scale larcenage, houses were demolished, offices, schools, churches, temples. Vandalism was everywhere. Thus it happened on that day. From that fateful day onwards, Manipur knows no peace. On that day it began, and till this day it continues. And the BJP government in Manipur and in Imphal and in Delhi, both of them were playing with that fire. And that fire is now eating away the vitals of Manipur. The people are suffering a lot. And that's why I told unending sufferings are the reality of the Manipur today. When these sufferings can be ended, nobody knows. Those people who are supposed to make an initiative for the process, peacemaking process, they are seen nowhere. In the parliament, Home Minister spoke. No question of making a new government in Manipur, because they cooperate with the union government. The state government cooperate with the union government. That's the only criteria they consider. That is true. The same theory that they propagate everywhere, the double engine theory. They propagate that theory in Manipur also. Manipur is a double engine state. Delhi, BJP engine. Imphal, BJP engine. Double engine. And this state engine obeys the central engine in Delhi. So everything is clean for Amit Shah. But everybody in Manipur is telling, everybody, the Métis and cookies alike, telling the state government of the BJP has failed.
failed to fulfill the promises, failed to ensure peace, failed to guarantee peace. So all of them believe that this government is a failed government. But still, the union government and the Home Minister says that this government is cooperating with us. So that's the trusted government. Trust by the union government is not the trust of the people. The people won't trust the BJP government in Imphal. So they demand that the Chief Minister, who has failed terribly, has to step down. But BJP is not ready for that. They will protect him. And for that protection, the only reason is that he succumbs before the Indian government in May. So BJP is narrow politics. For that politics, Manipur is paying the price. And that price is this kind of sorrows of 4-5 months to still continue. Land issue is the issue everywhere. Land. All over the world, land is going to be the issue tomorrow also. In Manipur, land and the wealth in the land is also there. The hills of Manipur are rich with resources. Rich they are. All kind of very dear minerals are there under the soil of those hills. And the corporates are trying to loot those wealth. But they cannot enter those places because it's a tribal area. In the tribal area, they cannot go and invest as they like. Land cannot be owned by anybody there. Land can be owned only by tribals in those areas. Thus says the laws. So the easiest way is that to make everybody tribals, so that anybody can go there and buy the land there. Even now, the name of development, 65,000 acres of land. It is said that already on the way, purchasing by Adani Group in this name or that name for investment, for development. That's the plan is ready. Adani knows that those hills and the wealth there, it is uncountable, unmeasurable. So the best way to reach those places is that if one can purchase land, if a Methi or a group of Methis can purchase land there, after 1 or 2 months or weeks, Adani Group can purchase those lands. Now, this purchase of land, selling of land in those areas are prohibited. So this situation is changed to pave a way for anybody from any place to purchase land and to plunder the land, to loot the land and open the mines. And if one could open a mine there, then the wealth is uncountable. So this greed is there. And Adani is said to be on their wings there to enter Manipur. The Imphal airport is already on the way of sail. So all these are intermingled. The corporate greed of the looters and the political patronage that they get from the BJP governments, that also is an important factor. Now people are not discussing it in a big way. I believe that time will come, the people will discuss about that also, because that is an important factor of what is happening in Manipur today. The greed of those corporate looters and the political support that they get from the governments in Delhi and Imphal, that is a very important factor in dividing the people in this tribal, non-tribal clashes. All these are linked with this also. So, the time has come. All this has to be taken to the people's knowledge. Now Delhi is celebrating G20. And Prime Minister Ravananda for telling about the harmony of the people. The whole earth, the whole globe, he says, is one. One earth, one people, one future, everything he is telling.
for coining the slogans. They have a team, and that team is well controlled by the Modi and such and company. So slogans are very beautiful, but slogans alone is not the fact. All these slogans are hollow slogans. Manipur is telling, Northeast is telling, this government don't believe that the people are one. This government don't accept that the India is one. And they are now not even ready to call India, India. They want to call a new name for India. That name is not new. But for India, India is the best name. The name known to the whole world since long. But now they say that Bharat is the word for India, name for India. So issues are diverted. New slogans are being coined. And behind that, they are trying to rally the people. The purpose is to divide the people. I heard in the parliament an MP from Mizoram, and his party is Mizo National Front, a party in the NDA of the BJP. That MP was shouting that you are not allowing us to speak here. You don't treat us as the Indian citizens. The highest voice he shouted, we are Indians. Allow me to speak here. An NDA ally shouted in the parliament. BJP has 2 MPs, the Lok Sabha. They were telling the whole people to know BJP did not allow us to speak in the parliament. Even in the debate of the no-confidence motion, those 2 from the concerned state of Manipur had no chance to speak. This is democratic approach of the BJP. And we called and we asked them, the government, the BJP, is this the meaning of democracy? If this is democracy, that democracy is a treachery of the people. That is the BJP democracy. It is not the Indian democracy. It is not for that democracy this country fought for years and years together. But BJP is making use of any words only for their narrow political ends. How can we forget those 2 women? We all saw that video. Only once we could look at it, only once. Those who have mothers and sisters, they will have no courage to look at that videos for a second time. We don't know who they are. They are women. They are mothers and sisters. They were forced to parade naked on the streets of Manipur. We could see hundreds of people, hooligans, shouting, running behind them. Those videos happened in this country. The incident was on 4th of May. On 4th of May it happened. For several weeks, nobody knew about it. Then somebody leaked it out. Then only the people came to know about this incident. And what happened to the culprits? Who are the culprits? How dare they are? From there they got discouraged. All these questions are to be asked. And the country is asking these questions. They talk about the Indian mythology very much. And if that mythology has some message to the people, we should remember the Shasana of Mahabharata. The Shasana did the same thing to Draupadi. He wanted to undress Draupadi. In the king's court of the Kauravas. So that Dushasana is the rule in the country.
BJP is the new Dushasana. And that Dushasana is now making the Indian womanhood naked. And they are shouting about Bharat, Bharat. What Bharat it is? We remember this Bharat. That Bharat is Satyam Eva Jayade Bharat. That Bharat is Vasudhaiva Kudupakam. And that Bharat is our Bharat. And that Bharat was carrying the name India. For decades and decades, India is the name of Bharat. And the Indian Constitution knows Bharat, that is India, that is Bharat. India is Bharat. When a political development took place, when 28 parties of the country came together, and when those political unity, they called themselves of India. Suddenly BJP want to change the name of India. For BJP, everything can be changed. But the people of India, we are saying BJP cannot change this country's course of development of their life. Because we made the history. We fought for freedom. We fight the Britishers. And we won freedom. And we built India. And this India cannot be thrown to the looters and plunderers. And for saving that India, we have to be united. Manipur is the call for that. It's a message, it's a caution, it's a warning. At the same time, it's a call also. And that call is to come together in defense of the country, for the unity of the people. In the name of Irabat's party, Communist Party, in the memory of Comrade Rakabajadi, we all stand together or sit together here to say that we are with the people of Manipur. We are with the mothers and sisters of Manipur. We tell them that we will be with them till the victory will come to them. With this words I conclude. Thank you very much. Thank you, Comrade Binoy, for briefly but in details you have given your experiences in Manipur during your tour and the suggestions which you have given. Now I request Dr. Rajati. She took Manipur along with a doctor's delegation only recently, last week. దయాస్ మీద ఉన్న పెద్దలు, దయాస్ ముందున్న పెద్దలు అందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్గా కామ్రేడ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు, కామ్రేడ్ బినోయ్ విశ్వం గారు పొలిటికల్గా చాలా ముందే చెప్పారు. ఆ విషయంలో నాకు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. కానీ మేము డాక్టర్స్ టీమ్ వెళ్ళినప్పుడు మాదంతా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా రిలీఫ్ క్యాంపుల మీదనే ఉండింది. కానీ మమ్మల్ని అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఆర్మీ రావడం, మీరు ఎందుకు వచ్చారు అని క్వశ్చన్స్ చేయడం ఇలా జరగడంతో ముందే మా డాక్టర్స్ మాకు చెప్పారు. యాక్చువల్గా మేము ఇంతకుముందు ఎన్నో క్యాంపులకు వెళ్ళాం, తమిళనాడు వెళ్ళాం, కేరళ వెళ్ళాం, కాశ్మీర్ వెళ్ళాం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్విప్మెంట్, మెడిసిన్స్ అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళాం. కానీ ఈసారి జరిగింది మాకేంటంటే, మీరు మెడిసిన్స్ ఏమీ తీసుకొని రావద్దు, ఇటు వాళ్ళు అటు పోకూడదు, అటు వాళ్ళు ఇటు పోకూడదు, మీరు మెడిసిన్స్ తీసుకురావద్దు అని చెప్పి మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వటం జరిగింది. అయినా ఇవో కొంచెం తీసుకుపోయాం. కానీ జరిగింది ఏంటంటే, అక్కడ
మేటీస్ కానీ కుకీస్ కానీ వాళ్ళు అనుభవిస్తున్న, ఆయన చెప్పారు అవి రిలీఫ్ క్యాంపులు కాదు. నిజంగా మేము కూడా ఇంతకుముందు క్యాంపులు చూసాం, కానీ అవి రిలీఫ్ క్యాంపులు కాదు, నిజంగానే శరణార్థుల క్యాంపులు అవి. ఆ క్యాంపుల్లో ఇటు మేము వెళ్ళిన రోజే 1 సెప్టెంబరు యాక్చువల్గా అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆ సెప్టెంబర్ మాసం మొత్తము ప్రోగ్రామ్స్